kwa sababu tutakuwa hapo. Wakihesabu wakileta ujauri tunaleta, wakienda mbele tunaenda, tutaonana na wao huko wakati huo. Ladies and gentlemen, if you have been thinking that Fred Okengo Matiang'I is a man to joke at, then you will be shocked. Because Fred Okengo Matiang'I, as many people say, he is just a good servant. And many have been thinking that Fred Okengo Matiang'I can actually not make a good politician. But Fred Okengo Matiang'I is actually proving them wrong. Because in the recent, Fred Okengo Matiang'I is proving that he is more radical, even than Rigathi Gachagua. He is more fiery, even than Stephen Kalonzo Musyoka. Because the way Fred Okengo Matiang'I is actually trying to come up with his speech, he is more fierce, he is more fiery than most of the politicians in the united opposition. At first, people were saying that Fred Okengo Matiang'I is a fearful person, but they never knew that this is the person who is fearless, who can attack any person, but he does that with a lot of wisdom, with a lot of wits. And Fred Okengo Matiang'I is proving that. The way he is messaging his message to the crowd, to the congregation, it is very clever. And that is why he is becoming very popular in this republic. For example, when Fred Okengo Matiang'I was today in Malava, the way he actually addressed the crowd, it was so fierce. It was new excitement in the united opposition side. And that is why he is the man who actually stole that congregation. And it was as if everything was about Fred Okengo Matiang'I, because the excitement he brought to that political rally, the way he talked about the government, the way he talked about Panyako, it is quite explosive. I would like you to listen to this carefully. Tunatafuta za uongozi. Hata huyu ndugu yetu Said Panyako tunamsupport hapa. Mimi niseme hakika hadharani hapa na mbele ya Mwenyezi Mungu, I am supporting this man because mimi I am 100% sure he is a quality candidate. Ni mtu ambaye anaweza kazi. Najua kuna watu wengine bure wanaregarega hapa kusema wewe sijui napenda na nani, napenda na nani. Yule anakupenda wacha aenda kuweke kwake. Sisi tunataka mtu ambaye ama namna gani? So, mtu asije hapa aanze kuambia eti wekea huyu ndio anapendwa huko, serikali inampenda, serikali impeleke kwao basi. Tunataka mtu ambaye anatufanyia kazi, mtu ambaye anaweza kutenda kazi. Kama namna gani? It is time we paid attention to service to the country and delivery of services. I am supporting this guy because I know he's a competent fellow na ni mtu ambaye anaweza kazi. Kama angekuwa mtu ovyo, mimi nasema ukweli siwezi kusema haya. Kwa sababu hata Mungu anatuona tukiongea hapa mbele yenu. Na tuwe watu wa kuzungumza maneno ya ukweli wakati wote. Ama namna gani? Basi na mkituangalia sisi wote na wale watakuja mbele yenu, niliona candidates wasimama hapa MCA na wale ambao wanataka kuwa wajumbe. Usipendelee mtu eti kwa sababu ni shemeji yako sijui ameoa kwenu. Hakuna, kama ameoa kwenu wakae na huyo bibi yake ambaye ameoa kwenu. Tunataka watu wa kufanya kazi, delivery for the country, ili kazi nchi iendelee mbele. Hiyo ndio mimi naunga huyu mkono, kwa sababu ninaelewa huyu ni mtu, this is a competent fellow. Ninamjua he will be a competent MP na atafanya kazi. Huyu ni kama huyu George Natembea. Tulikuwa na yeye akiwa regional commissioner, he was as a minister, he was my best regional commissioner huyu. Na ukimpea assignment unajua Natembea atafanya, and there is no place he will not go. Sasa hiyo tradition inaonekana na inajulikana. Tufuatilie hiyo kwa uongozi, na nyinyi wananchi mtusaidie. Huu si wakati wa kusema sijui tunapendana na nani anapendelewa na nani.
Tunataka kurekebisha mambo ya maendeleo katika nchi yetu. We want to fix this country. Tunataka kutengeneza hii. Sitaki kuja hapa kupita kuanza kuambia mimi kazi hapa story eti tudansi alafu tuende nyumbani. No, we must think about the future of our country. Sawa? Mungu na awabariki. Thank you. After listening to that, you can note that for those people who have been thinking that Fred Matiang'I cannot make a good politician, I am very sure now they are regretting that Fred Matiang'I is a real political leader. He is a man who can speak. He is a man who can correct without fear and favor. Because of late, the way you hear Fred Matiang'I correcting the government, he is correcting the government without any fear. He is calling a spade a spade. And he is telling the people of this nation that it is time for us to make sure that this country moves forward. And the people who should be elected must be people who knows what they have to do. The people who understand that they are servants of this nation. They are people who are not incapacitated. They must have the capacity to deliver to the people of this nation. I would like you to hear the way he addressed the UDA government when he was in Nyamira at a place called Kijauri. Please listen to this carefully. Ninawauliza hivi kwa kauli moja. Mumekubaliana na mimi kwamba tutembee kwa hii safari na tutoe hao watu waondoke kabisa. Nionyeshe kwa mkono. Harambe! Harambe! Mumesema namna gani? Eti namna gani? Wanaondoka. Na wajue kwamba wanaondoka. La mwisho, wacha niwaambie ukweli nyinyi watu wetu. Hapa ni nyumbani, hapa ni kwetu nyumbani. I have polled these words. Niko na mtu hapa ambaye anafanya opinion poll last 1 month. Kila wiki mbili. Ya Siongo, Ekerenyo, Nyamaiya. There is no chance in hell ya mtu wa UDA kushinda hii kiti hata moja. Candidate wao huko ndio wa mwisho. Candidate wao hapa ndio wa mwisho. Sasa kuonga ndio itawasaidia. Alafu wameanza kujigamba hapa eti wataiba, watafanya namna gani? Tutakuwa wapi wakiiba? Mtakubali hiyo maneno? Hapana, tutaamuka asubuhi na hawa nataka kuambia wasikie hivi. Sisi ni watu tunapenda amani. We do not like to be provoked and we want to respect the law na to respect democracy. Tutapiga kura na tutakuwa kwa amani. Only if that is how they are going to behave. Wakiheshimu sheria, sheria haiwezi kuwa inaheshimiwa na sisi watu wa opposition, lakini wa serikali hawana haja na kuheshimu sheria. Sheria ni yetu sisi wote. Na sisi wote tunahitajika kuheshimu sheria. Kwa hivyo wale wa serikali waheshimu sheria na sisi tutaheshimu sheria. Kama sasa ni kuleta ujuaji wanataka kuleta hapa, hata sisi tutafanya nini? Namna hiyo. Kwa sababu tutakuwa hapo wakihesabu wakileta ujauri tunaleta, wakienda mbele tunaenda, tutaonana na wao huko wakati huo. After listening to that, you can note that Fred Matiang'I has actually rejuvenated himself to something different. He is more radical politically than even Rigathi Gachagua. But he does that having the face of this country. And that is why he's even telling the side of opposition that it is quite stupid to say that a person cannot come from another region to do the campaign in another region. That we are all Kenyans and we must understand at this time of age that every Kenyans can campaign across the nation so that the Kenyans can decide who is the best suited candidate, who they should vote for to become the president of this republic. And that is why he believes that the government of the day, the government of William Samoei Arap Ruto, has totally messed
the education sector. It has totally messed the health sector. And that is why he is saying that any government which is able to mess with its education, with its healthcare, that government is worthy nothing. And that government cannot make this country to move from the second world country to the first world country. So even if they will be singing that they want to take this country forward, they cannot be able to do that. They are just lying to the people of this nation. He has actually addressed the Kenya Kwanza government that you told people that you were going to have the bottom-up economy, but you are not living to do what you told the Kenyans. You told them pesa mfukoni, but you never told them that what you are calling pesa mfukoni, it was only for the rich. So Fred Matiang'I is actually becoming a real political leader who many people never thought that he was going to be so fierce. He was going to be so fiery. He was going to be the new excitement in the side of opposition. And that is why in the united opposition, you have been seeing currently the person who is trending is Fred Matiang'I, because Fred Matiang'I is able to call a spade a spade. Many people said that Fred Matiang'I cannot know even how to tell people one term, but he is doing it even better. He is even telling people that whenever we say one term, we must also know that we must go forward, mbere pamoja. So Fred Matiang'I is really actually bringing quality to the side of the united opposition. Is making people to be excited about the united opposition, because the way he's messaging his words, it's actually exciting, and it is making people to realize that the side of opposition can deliver this nation for a good cause. I really don't know what's your take about Fred Matiang'I. Are you the one who believes that still Fred Matiang'I is not a politician? That Fred Matiang'I is just a good servant? Please, I would like you to drop your comment in the comment section below. And if this is your first time to pump into this YouTube channel, I request you kindly to take a minute and subscribe to this YouTube channel. Give this video a like, share the video to your friends. And if your friends are lovers of politics, then it's good to request them for us to subscribe to this YouTube channel. And for those ones who have actually subscribed to our YouTube channel, I say thank you, may God bless you, because you really give us the inspiration to continue coming up with this kind of political analysis. And with that, I say thank you until we meet in our next political discussion.